of the local churches wanted to have an adult education evening on death and dying, as they say. But what was surprising was the deficit in their physical care. There was poor control of pain and other symptoms, and neglect and isolation. And it wasn't just occasionally, it was all the time. It was every case. And what was startling to me was the degree to which we didn't recognize it. I saw those patients and they weren't being treated properly. They were being given an injection of morphine. Everybody got the same dose and had to wait 4 hours. So it didn't matter what gender you were, which culture you belonged to, your pain tolerance, everybody got the same dose. And some of those patients would cry, whimper for an hour between the next 4 hours was up. And they often were put in a single room and they were sort of isolated, and the families were not involved in what was going on. I was shocked in the first instances that we uncovered of good people. Alors, ces citoyens-là qui se sont rencontrés dans une église de Westmount un mardi soir, je pense, ces gens-là ont convoqué les responsables de l'Université McGill et des grands hôpitaux et leur ont dit, nous, on exige que vous soyez concernés par la qualité de ces soins-là. Or, Balfour Mount a entendu cet appel, d'autres de ses collègues bien sûr, et ils ont décidé de regarder la situation. Parce que là, ils disaient, les gens peut-être ont raison, mais peut-être ils ont tort. Alors là, ils ont fait une étude de la qualité de vie des mourants dans les grands hôpitaux universitaires de McGill. Et ils ont constaté que les gens dans le sous-sol de l'église avaient raison, que les gens étaient maltraités, étaient relégués au fond du couloir, la porte fermée, ils recevaient très peu de visites des médecins et des infirmières. It became clear to us that through that spring and summer of 1973, that there was a very serious healthcare problem. Elizabeth's book on death and dying, she refers to, she mentioned Cicely Saunders and her fine work with the dying at St. Christopher's Hospice in London, England, footnote or endnote. So I always look up and read the endnotes, and so I turned to the back expecting to see a line, and there was a whole page of references. Saunders, 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 one article after another. And that was what St. Christopher's was all about, that it would be I call it the first modern hospice because it combined clinical care with education and research. And part of that story was that from her early days at St. Joseph's, Cicely started to write a lot, and she was doing research and publishing papers, giving talks. And in the first 10 years or so that after she qualified in medicine, she published over 60 papers. And this is where the link with Balfour Mount comes in, because he had become aware of the work of Elizabeth Kubler-Ross in Chicago, and he had a copy of the book that she had published on death and dying. So I literally picked up the telephone, called London, England, and phoned St. Christopher's Hospice. And asked to speak to Dr. Saunders. He got straight through to her, to his surprise, and she wasn't particularly welcoming. She said, do you realise it's lunchtime here in London, and I'm going off for my lunch, call me back in an hour. Well, he was somewhat taken aback by this, but he phoned her, and he said, look, I'm impressed by all this. I'd like to come over to London and see what you're doing, spend a bit of time in the hospice. And again, she was pretty brusque with him in a way that very quickly endeared her to him.
she said something like, oh, I know your type. You're going to come over here with your wife, you'll go to the West End and watch a few shows, and it's just going to be a holiday. Well, leave your wife at home and come here, roll your sleeves up and be prepared to work, and then I'll take you. And this was a bit of a shock to him. He wasn't used to being spoken to in this way, but he rather liked it. L'expression soins palliatifs est née ici à Montréal. Et ça a été accepté rapidement en Amérique, y inclus aux États-Unis. L'expression hospice care est disparue assez rapidement. Et maintenant, presque tout le monde parle de soins palliatifs, même en Angleterre. Palliative comes from pallium, which was the short cloak that the Romans had that concealed their swords. And so their sword would be under the cloak, and you wouldn't necessarily know, or their dagger, and you wouldn't know. And so pallium initially then took a meaning in Latin to cloak or to hide or to conceal. And I went, Jesus, that's the last thing we want. But then, as use evolved, it turned out that it meant to improve the quality of. So I thought, now, hold it. Now we're getting a lot closer, because that's exactly defines what Cecily's about. He became intrigued by Cecily's approach. I think he fell under her thrall in many ways. He was very, very drawn to her. They became very, very close friends. And over time they shared a lot in terms of their personal lives and their experiences. As he saw and better understood the work that was going on in St. Christopher's in South London, in a hospice that had been set up outside of the National Health Service as a charitable enterprise, he was conflicted. He could see that this was a fascinating model, that something new was being done. But he was skeptical that this could have a wider influence, even though Cicely had built in these components of care, research and education. And so this multi-million-pound institution was serving a microcosm of just a tiny fraction of the London population. And while what the care they were giving was phenomenal, in my assessment, it wasn't a cost-effective solution, because they could never duplicate enough of these to meet the 80% of us in Canada who die in institutions, and it's the same in the Western world everywhere at that time. Alors, qu'est-ce qui était important? Elle l'a amené à cette pratique-là les principes de la bonne médecine, c'est-à-dire bien observer, examiner les patients, écouter les patients, leur demander ce qu'elles sont leurs priorités et ensuite faire des essais cliniques. Dr. Mount avait mis sur pied un service vraiment copié sur le St. Christopher's, avec une unité, service de consultation dans l'hôpital. Ça, c'était particulier à Royal Vic parce que c'était le premier service dans un hôpital tertiaire. Mais service de consultation, service de suivi à domicile et suivi du deuil, parce que les études démontraient que même le suivi au deuil était très, très utile pour les survivants. What he did when he came back to Montreal, he had to have data that was going to prove that this was needed as a service. And so he hired 2 medical students one summer, and they had to go around and interview all the patients and their families that were being hospitalized at the Royal Victoria Hospital. And they collected that data, and it was very embarrassing. And that data was presented to all of the administrators right across the board. And these patients, I remember, I can still close my eyes and see them. And they weren't getting the proper medications. They were getting morphine, but not enough. And some of them whimpered for an hour before they got their next dose. And it was always given by injection. En fait, les soins palliatifs au Royal Vic sont nés
d'une réunion de citoyens qui étaient sensibilisés par des écrits, entre autres les écrits de Elizabeth Kubler-Ross, la grande psychiatre américaine qui avait écrit On Death and Dying, donc sur la mort et le mourir, qui dénonçait comment on était indigent dans le soin des malades en fin de vie, comment on les abandonnait, combien ces gens-là souffraient de façon inutile, alors qu'on avait déjà entre les mains de la morphine, des médicaments qui pouvaient les soulager. And the families were left, but nobody explained anything to either the patient or to the family, and I remember that not being right. And so I thought somebody should do a pilot project, an experiment to see if you could duplicate what she'd done in a teaching hospital setting and integrating it totally into the healthcare system. Barfemont aussi a aidé, puis ça c'est la particularité des soins palliatifs au Québec à l'origine, c'est qu'il a créé les soins palliatifs à l'intérieur d'un hôpital universitaire. Auparavant, la plupart des centres de soins palliatifs au monde étaient en retrait, en vase clos ou en silo, si vous voulez, à côté, en parallèle du système de santé régulier. Donc, on était traité pour un cancer ou pour une maladie catastrophique dans un hôpital, mais à partir du moment où on ne pouvait plus guérir, là, on transférait la personne soit à domicile. Aux États-Unis, on parlait du mouvement des hospices, donc les soins à domicile qu'on appelle hospices, ou dans des hospices, dans des maisons de soins palliatifs, mais qui étaient littéralement en dehors des hôpitaux, un peu comme Saint Christopher's, qui était un excellent soin, un excellent centre de soins, pardon, mais qui était en retrait à ce moment-là des hôpitaux. So we came back, wrote up and published our own little studies, did a detailed, more detailed set of our findings for the members of the board of the hospital, and recommend that the hospital do a pilot project to examine the feasibility of a similar program to St. Christopher's run through and in the Royal Vic. And they accepted the recommendations. Balfourmount, qui a été mon patron, mon mentor, la personne qui a véritablement fondé les soins palliatifs tels qu'on les connaît en Amérique du Nord en 1974, il a fait ça au Royal Victoria au retour de son séjour avec Cicely Saunders à Londres. Alors, qu'est-ce que Bal a fait? Il a repris cette approche de Cicely Saunders qui disait « Les soins palliatifs, ce sont des soins professionnels, des soins qui doivent être faits avec la même rigueur, la même qualité que les soins auprès des autres malades. Donc, on doit dégager de l'observation, on doit dégager des règles de pratique et des règles de prescription. Alors, c'est là qu'on a commencé à avoir les premiers essais cliniques. Where I've seen people decide in favor of palliative care, it's been because they've personally been touched by a patient they were caring for and they were unable to help, or because they went, person after person, it's seeing those slides of the patients dying and that there is something you can do that's just changed their. It's one of the great contributions, I think, has been to legitimize and make it caring and to make it academically, in heavy quotation marks, acceptable to care for one another. Même dans un hôpital comme celui-ci, ça a été long à accepter que les soins palliatifs, c'était pas baisser les bras. Parce que très souvent, on entend ça. Ah, ben là, ils ont baissé les bras, ou bien les soins palliatifs, c'est ce qu'on offre quand on ne peut plus rien offrir.
Mais ça, c'est pas vrai. Les soins palliatifs, c'est aussi des soins qui sont choisis par des gens qui n'ont plus le choix par moment parce qu'ils ont essayé une ligne de chimio, 2 lignes de chimio, une 3e ligne de chimio, qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que ces gens-là, on les laisse, on les abandonne? On les a traités pendant toutes ces années-là, bien, on va continuer jusqu'à la fin. C'est une responsabilité qu'on a de bien traiter des gens avec qui on a passé un contrat lors du diagnostic en disant on va s'occuper de vous, on va se battre à vos côtés. Puis si la bataille, on est en train de la perdre tous les deux, parce que le médecin, l'équipe soignante et le patient sont en train de perdre cette bataille-là, bien, on va continuer à vous accompagner et à vous soigner jusqu'au bout. Alors c'est pour ça qu'il est important maintenant, la pratique des soins palliatifs, c'est changer, c'est transformer, pour éviter qu'il y ait il est minuit moins quart ou il est 11h30. À 11h30, on se bat, minuit moins quart, on arrête de se battre. Donc, c'est comme... Là, maintenant, on a ce qu'on appelle les soins de soutien ou les soins et les soins palliatifs qui sont ensemble. Donc, quelqu'un peut véritablement recevoir des traitements encore contre la tumeur pour la ralentir, mais en même temps va recevoir de l'aide et du soutien psychologique que les soins palliatifs ou les soins de soutien vont apporter. What happens is that the focus on cancer pain relief leads to an important publication from the WHO in 1986. But by 1990, this working group has said, look, we shouldn't just be characterizing this problem as being about cancer and only about pain. Palliative care is more than that. It's about the total care of the person in the face of serious illness. And its methods and approaches have value beyond cancer. Alors, je pense que le Royal Vic, excusez-moi, a inventé un processus qui était le premier au monde à ce moment-là, à l'hôpital. J'ai de la difficulté à imaginer un meilleur système pour avoir une communication aussi intime et aussi facile et rapprochée entre les malades et toute l'équipe soignante. Ben, on a très bien réalisé que les gens voulaient vivre à la maison, ils voulaient soigner à domicile. Alors donc, on a essayé le plus possible de faire le lien entre l'hôpital et la maison. How come it was decided to have this home care program? Well, I think Not only the unit. Yeah, well, that was the smart thing, actually. They started with one nurse, and the referrals, it had to be, we had to educate everybody. We had to educate that this is what we did, but they didn't start out with, a whole team of nurses. They started out with one, and we saw how the referrals went. And as people got to learn about that there was a home care component, then we added a second nurse, and then they added a third nurse, and then they added a fourth nurse. That was within time when the referrals started to be more numerous. Mm-hmm. And what was the purpose of the home care program? Just to to bring people back home, or yes, or, and it was to actually once all their symptoms got under control, they brought home, and they got the support right from being discharged, because some of them were in hospital that got discharged home, and that's where the consult team came in. So those nurses and doctor would go and see them, and then they were ready to go home. Je suis le directeur ici des soins palliatifs à l'hôpital Royal Victoria, le CUSUM. J'ai commencé dans les années 2000 à peu près. Au début, j'ai travaillé avec Dr. Balfour Mount. Nous avons une unité de soins palliatifs. Maintenant, c'est l'unité Balfour Mount. Être ici pendant des mois, ça devient un milieu de vie. T'sais, on est libre de sortir de notre chambre si on est capable de marcher, de s'en aller, on peut aller manger en bas, on peut descendre. Il y a tout un milieu de vie qui se crée jusqu'à la fin. L'histoire des soins palliatifs au Québec est, à mes yeux, formidable. Et les soins palliatifs eux-mêmes me semblent oublier combien efficaces ils sont. So it's a fascinating journey that we've gone on from this isolated hospice in the East End of London, where Cicely Saunders first gets engaged with these things, to the opening of St. Christopher's in 1967, and then the creation of the palliative care unit in Montreal in the mid-1970s, to the WHO getting involved
and palliative care now spreading to many, many parts of the world. A story that's still incomplete. We know that there are still massive deficits in many parts of the world in terms of access to palliative care. There's a great deal still to be done. But I think the journey is unfolding, and the role that Balfour Mount and Cicely Saunders played in the origins of that journey was absolutely critical. C'est certain que lorsque quelqu'un comme Balfour Mount arrive puis dit, nous, on va créer et on va s'occuper de ces malades-là à l'intérieur d'un hôpital d'enseignement universitaire, avec la même diligence, la même compétence que les soins ailleurs, bien là, ça a comme créé beaucoup de remous parce que les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas la nécessité de tenir ces soins-là à l'hôpital. Et c'est là que ce qui a été très, très, très important, ça a été tout le mouvement social qui s'est développé à l'arrière des soins palliatifs pendant les années 70 et qui ont soutenu ce mouvement-là. Parce que si ça avait été que des médecins, je ne crois pas que les soins palliatifs auraient vu le jour de la même façon et surtout à l'intérieur des institutions universitaires. On dit toujours qu'il manque de soins palliatifs. C'est évident qu'il manque de soins palliatifs, mais moins qu'on pense, d'un point de vue. Mon expérience à moi à l'hôpital en consultation, ça a été de voir des douzaines, pas un, deux, trois, des douzaines d'infirmières sur chaque unité, parce qu'on avait des infirmières aussi qui appartenaient aux soins palliatifs, mais qui faisaient partie de l'équipe de consultation. C'était des équipes individuelles, 4 infirmières aux soins à domicile, 2 infirmières à consultation. Et, elles étaient toujours avec nous, elles nous accompagnaient à faire les consultations, etc. Alors, souvent, la chef infirmière de tous les étages appelait notre infirmière en consultation. Elle se séparait les étages et elle servait, un peu comme les super infirmières dans le moment, elle servait de super infirmière pour donner des conseils en soins palliatifs, de sorte que bien souvent, les infirmières enseignaient aux juniors, puis même aux résidents première année. Vous savez, je suis le président du Congrès international qui se déroule à Montréal aux 2 ans, depuis 1976. Donc, Balfour Mount était le premier président de ce congrès. Là, maintenant, on a beaucoup plus de dialogue scientifique, d'intérêt sur de nouvelles molécules, de nouvelles approches. On s'interroge sérieusement sur le rôle, par exemple, des cannabinoïdes en médecine palliative ou en médecine auprès des malades en fin de vie. Mais non seulement les cannabinoïdes, mais on s'interroge aussi sur la psilocybine, le LSD, donc des hallucinogènes qui, pendant des années, ont été utilisés pour les grands déprimés, les alcooliques et même chez des cancéreux, mais dont on a cessé toute étude, tout intérêt à cause de raisons politiques et policières, pas des raisons cliniques. Whatever our own beliefs, we should never impose our own beliefs to anyone, especially on a person who depends on us.